এটা তো আগের হেপাটোবিলাস সিস্টেমের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা ইয়ে করেছিলাম। এখন দেখতে পাচ্ছ? এখন দেখতে পাও না পাও না? স্যার দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। দেখতে পাচ্ছ না? ভালো দেখতে পাচ্ছ তাই তো? এখন দেখতে পাচ্ছ তো? ওকে ওকে। জি স্যার। আমরা লাস্টের দুটো কোশ্চেন উমামা লাস্ট দুটো কোশ্চেন নাম্বার 13 স্টার্ট ফ্রম 13। স্যার এখানে ডায়াবেটিক পেশেন্ট 7 আছে। না তোমাদের একটু হ্যাফাজার্ড আছে, আমি কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো আগে আগে সাপ্লাই করেছি ফর ইওর কনভিনিয়েন্স। এখন তোমরা যদি সেটার সাথে একটু ম্যাচ করে দেখতে পারো, এই কোশ্চেনটা দেখো, ডায়াবেটিক পেশেন্ট কেম টু ইউ, কত নাম্বার আছে তোমাদের দেখো। A diabetic patient came to you with obstructive jaundice. Preoperative liver function test reports are as follows. ঠিক আছে, স্ক্রিনটা তো দেখতে পাচ্ছ। এখন সেরাম বিলিরুবিন 300, এখানে 15 ছিল, অ্যাকচুয়ালি 300 হবে। HGPT 35, HGPT 40, HGOT 35, alkaline phosphorus 700, internal unit per liter, and prothom mean time 24 seconds. Explain the report. তো এক্সপ্লেইন দ্য রিপোর্ট এখানে খুব বেশি বলার কিছু নেই। এখানে তোমার বিলিরুবিন লেভেলটা হাই আছে, প্রথম টাইমও হাই আছে, ঠিক আছে। অ্যালকালাইন তো there is obstructive jaundice of course, and also superadded on that there is liver insufficiency, acute liver insufficiency, acute hepatic insufficiency is there. এখানে খুব বেশি বলার কিছু নাই। আমার মনে হয় আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। নেক্সট কোশ্চেন, আনিকা তাহমিদ, come forward. জি স্যার। Question number 14. So a 25-year-old female এটা? Jaundice ultrasonogram. A 25-year-old female presented to you with jaundice. On ultrasonogram report, worm is present in common bile duct. Name the worm. What could be the diagnosis? How will you remove this worm? So worm to তোমরা জানো, obstructive jaundice caused by intraluminal obstruction. Worm is one of the important factors for intraluminal obstruction of common bile duct. Ascaris lumbricoides. ঠিক আছে, AL or Ascaris lumbricoides. What could be the diagnosis? Diagnosis is obstructive jaundice, clear-cut obstructive jaundice because of intraluminal obstruction by worm. And how will you remove the worm? How will you remove? তোমাদের কি লেখা আছে এখানে? ERCP, wait and see. Actually, there are two ways for management. One is you give this antihelminthic, wait for some time, and repeat ultrasonography. ঠিক আছে, আল্ট্রাসাউন্ড রিপিট করে আমরা দেখবো যে ওয়ার্মটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে কিনা, because after you give antihelminthic, the worm will be dead in course of time, and ultimately it will be washed out by the bile flow through the common bile duct. If not cleared on second ultrasonography, then you have to clear the worm with the help of ERCP and worm extraction. ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাদের এই বিষয়ে কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, এরপর আমি একটু বলি। আমার কাছে যে কোশ্চেন দেওয়া ছিল, দুটো কোশ্চেন পরে নাফি আমাকে অ্যাড করেছে। যে কোশ্চেন একটা হলো, আমি একটু পড়ি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। Question number 15 was a 40-year-old male patient has come to emergency with severe upper abdominal pain for 4 hours. এই কোশ্চেনটা তোমরা বের করে দেখো, আমার কাছে এই কোশ্চেনটা নাই। পেয়েছো? কোশ্চেনটা পেয়েছো? সাদিয়া আফরিন, come forward. সাদিয়া আফরিন। জি স্যার। সাদিয়া আফরিন, come forward. এই কোশ্চেনটা তুমি দেখো, খোঁজ করে দেখো যে তোমার গাইড বুকে এটা আছে। A 40-year-old male patient has come to the emergency. পেয়েছো? জি স্যার। Okay, so proceed.
A 40-year-old male patient has come to emergency with severe upper abdominal pain for 4 hours. Though he is restless but prefer a Mohammedan prayer position. What is your primary diagnosis and differential diagnosis? How will you initially manage the patient? What investigations you will like to do immediately and interpret the lab findings in relation to the duration of the disease? এই কোয়েশ্চেনে মোহাম্মদের প্রেয়ার পজিশন এটা বলে তো they have made it very clear what the diagnosis should be. জি স্যার। ঠিক আছে, so diagnosis acute pancreatitis, differential diagnosis কি হতে পারে? Acute pancreatitis patient come with upper abdominal pain, severe upper abdominal pain which goes through to the back, directly to the back. So back pain এর history থাকবে। ঠিক আছে, so DTB তে কি বলবে? Sir, acute cholecystitis. Right. Acute exacerbation of peptic ulcer disease, particular duodenal ulcer, perforated duodenal ulcer. Okay. Then intestinal obstruction, maybe. Intestinal obstruction also pain, colicky pain থাকে, or severe pain থাকে না. And there may also be MI, myocardial ischemia like problem, particularly if there is ischemia of the under surface of the below the lower part of the heart, base of the heart. ঠিক আছে, inferior ischemia. Inferior ischemia তেও কিন্তু upper abdominal pain হবে। ঠিক আছে, so initial management কি হবে? Next question, what should be the initial management? Sir, nothing for oral. Okay, nothing for oral. NG tube suction. NG tube suction, IV fluid. IV fluid should be given in plenty because there is pancreatic edema. So normally যেমন ধরো আমরা অ্যাডাল্টে 2.5 to 3 liter fluid দিই, এখানে fluid কিন্তু একটু বেশি লাগবে। ঠিক আছে, because pancreatic edema will be developing slowly and there also will be fluid collection within the peritoneal cavity. So ultimately this sort of patient will be requiring a little bit more fluid than normal. 3 liter minimum, maybe increasing up to 3.5 to 4 liter per day. ঠিক আছে, ফ্লুইড একটু বেশি লাগবে। আর অ্যাডিশনাল আর কি লাগবে, এরপর আর কি বলা আছে? তোমার analgesia should be opioid analgesics in the form of pethidine. ঠিক আছে, তারপরে আমরা কি দিই? আর অ্যান্টিবায়োটিক দিই, একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিই because there may be secondarily infection coming. So antibiotic should be ceftriaxone or meropenem. Ceftriaxone or meropenem is the antibiotic of choice. And for hemodynamic monitoring, we need to have catheterization of the patient. So patient NPO করলে NG tube দিলে fluid একটু বেশি করে দিচ্ছ। ঠিক আছে, এটা ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট হলে এইভাবে স্টার্ট হবে। ঠিক আছে, আর ক্যাথেটার করে তুমি এটা পালস, রেসপিরেটরি রেট এগুলো সব ফলো করে যেতে হবে। অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস পেশেন্ট আমরা ট্রিটমেন্টটা কোথায় করি? ওয়্যার দ্য পেশেন্ট শুড বি ট্রিটেড, বলতে পারো? সাদিয়া আফরিন। না, ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট। Most of the patients are treated in the ward. ঠিক আছে, those patients who are elderly, who has got other comorbid condition, who has got shock during the time of admission, যে পেশেন্টগুলি শকে চলে আসে, যে পেশেন্টগুলি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকে, এগুলি আমরা আইসিইউতে নিব, ইন্টেনসিভ কেয়ারে নিব। আদারওয়াইজ মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট উইল বি ট্রিটেড ইন দ্য ওয়ার্ড। ঠিক আছে, মোস্ট মানে ধরো অ্যারাউন্ড 80 to 90%, 18 to 90% patients are treated mostly in the ward. তো যাদের বয়স বেশি, এই যে র্যানসনস ক্রাইটেরিয়া একটা আছে না? Ranson's criteria যেটা আছে acute pancreatitis, এখানে that will dictate যে why the patient should be treated. Elderly patient, যাদের respiratory problem আছে, dyspnea is there, or where the patient is having is hypotension, তাহলে তাদের একটু
ICU তে ট্রিটমেন্ট করা যাবে। What investigation do you like to finding in relation to duration of disease? So investigation কি কি করা যাবে? CBC with CBC, ESR. right? CBC with ESR, okay. Sir, এখানে CBC তে lymphocytosis Right, আর increased ESR, right. serum amylase. Serum amylase should be 3 to 4 times normal. Yes, sir. Normally Serum- কতর উপরে থাকে? Acute pancreatitis কতর উপরে গেলে আমরা পজিটিভ বলি? More than 1000 Somogyi unit. ঠিক আছে? Yes, Normal sir. হলো 50 to 300. 50 to 300 Somogyi unit is the normal. If it goes beyond 1000, এটাই কিন্তু এক্সামিনার জানতে চায়। 1000 Somogyi unit-এর উপরে গেলেই কিন্তু বোঝা যাবে যে pancreatitis is more or less confirmed. But if the patient comes a little bit late, then amylase level will be slowly dropping down. Amylase level টা কমে আসবে। তখন second investigation is the serum lipase. So after 24 hours, we should be going for serum lipase. ঠিক আছে? Yes, sir. We have to follow the patient by doing repeated ultrasonography. Ultrasonography should be repeated. প্রথমে তো একবার করলে পরের দিয়ে আবার করে করে দেখতে হবে যে পেশেন্টটা ইমপ্রুভিং হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে? এই আল্ট্রাসাউন্ড করেই কিন্তু ইমপ্রুভমেন্টটা বুঝতে হবে। আর প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন একটা করা যেতে পারে। প্লেন এক্সরে অ্যাবডোমেন করে দেখতে পারো যে গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স আছে কিনা। প্লেন এক্সরেতে অনেকগুলি কিছু কিছু এক্সট্রা ফাইন্ডিং আসে। কি কি ফাইন্ডিং আসে বলতে পারো? সেন্টিনেল লুপ অফ দ্য স্মল গাট, কোলন কাট অফ সাইন, এগুলি কিন্তু বলা আছে। কোলন কাট অফ সাইন মানে কোলনের লেফট side of the colon, I mean the splenic flexure of the colon will not be visible because of edema there. Edema at the phrenicocholic ligament. So left side of colon, transverse colon এর left partটা দেখা যাবে না। ঠিক আছে? আর sentinel loop এটা পাও। renal halo, এগুলি কতগুলি জিনিস কিন্তু বলা আছে। ground glass appearance, আর যদি ইয়ে থাকে gallbladder stone থাকে, occasionally very rarely gallbladder may be opacified, calcified gallbladder shadow maybe very very rarely 10% case you can see that. আর CT scan is also another investigation. So CT scan করেও তুমি কিন্তু additionally বুঝতে পারবে। ঠিক আছে? তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে এর ভিতরে? এই কোয়েশ্চেনে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? Anybody? তো অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস তোমাকে ভালো করে জানতে হবে। ঠিক আছে? জি স্যার। আমার মনে হয় যে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই। নেক্সট কোয়েশ্চেন will be taken up by Shubhecha, roll number 8. Roll number 8, come forward. Roll 8. তুমি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা যেটা নাফি আমাকে সাপ্লাই করেছে, that is a 35-year-old male presented with progressive jaundice, anemia and weight loss. তোমাদের একটু দেখো তো, খুলে দেখো যে এই কোয়েশ্চেনটা আছে। 35-year-old male presented with progressive jaundice, anorexia and weight loss. What is the diagnosis? What change in the LFT is expected? And explain the coagulopathy. পেয়েছো? না স্যার। ওখানে তো নাফি আছে নাকি? নাফি is there? নাফি না থাকলে উমা আমার কাছে কোয়েশ্চেন আছে। কারণ আমার টোটাল 14 কোয়েশ্চেন ছিল। নাফি বলল যে পেয়েছো? আচ্ছা ওকে, তাহলে যে পেয়েছো সে পড়ো একটু। Sir, a 35-year-old male presented with progressive jaundice, anorexia, and weight loss. What is the diagnosis? What changes do you expect on liver function test? And explain the coagulopathy here. Actually, painless progressive jaundice, that is indicative of some sort of carcinoma. Obstructive jaundice, which is of concern to the surgeons, basically occurs by two ways. One is stone, another is carcinoma of the head of the pancreas.
এই দুটো বললে কিন্তু ইউ পাস দ্য এক্সামিনেশন। আর এর সাথে অনেক সময় রিয়ারলি আমরা কোলেঞ্জিওকার্সিনোমা বলতে পারি, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস আমরা বলতে পারি, and periampullary carcinoma এগুলি তুমি বলতে পারো, and stricture of the common bile duct following operation এগুলি তুমি বলতে পারো। এগুলি হলো 4-5টা হলো 5টা বা 6টা common condition for obstructive jaundice is there. এখানে carcinoma head of the pancreas, periampullary carcinoma and cholangiocarcinoma এগুলি হলো the possible differential diagnosis। ঠিক আছে? What change in LFT is expected? Bilirubin will be high, alkaline phosphatase in particular will be high. Alkaline phosphatase will be high. একটা patient যদি bilirubin high থাকে, alkaline phosphatase high থাকে, patient is suffering from obstructive jaundice. If the patient is having normal bilirubin level but alkaline phosphatase is high, that patient may be suffering from metastasis in the liver. Metastasis, I mean carcinomatous metastasis in the liver. সেখানে alkaline phosphatase will be high, bilirubin level remaining normal. ঠিক আছে? তো এখানে obstructive jaundice. Explain the coagulopathy. Coagulopathy explain করো। Explain the coagulopathy. Sir, obstructive jaundice তে fat absorption হবে না, bile না থাকে। Right, fat absorption হবে না, right? You are absolutely right, because bile is not flowing into the intestine, so bile is necessary for fat absorption, and just because vitamin K is a fat soluble vitamin, A, D, E, K, এই চারটা হলো fat soluble vitamin, তাই না? Then K will not be absorbed. So if the K is not absorbed, then ultimately what happens, K dependent coagulation factors are not produced. Factors 7, 9, 10, prothrombin in particular, and that will lead to prolonged prothrombin time. ঠিক আছে? এখন এই পেশেন্ট obstructive jaundice তুমি যদি vitamin K injection দাও, vitamin K should be given 10 milligram intravenously। ঠিক আছে? intravenously দিয়ে যদি তুমি দেখো যে coagulation factor is not corrected, তাহলে বুঝতে হবে যে liver is sick enough that it cannot utilize the injected vitamin K for formation of coagulation factor. So in that case you need to have fresh frozen plasma. Vitamin K work na korle fresh frozen plasma dibe, because vitamin K is not working. Why? Because the liver is sick. Liver is sick enough, so it cannot utilize the vitamin K for production of vitamin K dependent coagulation factors. ঠিক আছে? আমার মনে হয় যে আমরা এই পর্যন্ত চলে যাই, we don't have lot of time. হ্যাঁ, আমরা এর পরের অন্য একটাতে চলে যাই। Let us go to other area. আমরা হ্যালো, আছো? জি You স্যার। are there? এর পরে যে পেডিয়াট্রিক সার্জারিতে চলে যাই, আমাদের হাতে আসলে সময় নাই। কোথায় গেল? দেখতে পাচ্ছ? Can you see? হ্যালো? না স্যার, আগের কোশ্চেন গুলাই। না পেডিয়াট্রিক সার্জারি, এখন তো স্ক্রিনে পেডিয়াট্রিক সার্জারি আছে। না স্যার, দেখা যায় না। হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম দেখানো। হ্যাঁ, হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম স্যার 7, 8, 9। হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম, আমি তো মুশকিলের ভিতরে আছি। আচ্ছা, এটা তো দেখি শিডিউল।
used in belly and love. How will you confirm your diagnosis? Bolo? Sir, upper GI endoscopy করব। আচ্ছা শোনো, এখানে এইভাবে বললে হবে না, তোমরা বলবে যে we'll take the history, physical examination and then some investigation. এই সিকোয়েন্সে কথা বললে it will be it will be sound to hear. মানে তোমার সেরকম বাচ্চা এরকম বয়স থাকবে, ঠিক আছে, তার সাথে usually 2 to 8 weeks বলে, 2 to 8 weeks baby, তারপরে history of vomiting will be there and child will be hungry after each vomitus. Male child is much more commonly affected, 4:1 এই রেশিওতে এগুলি থাকে। Male patient having no fever, 2 to 8 weeks, usually 2 to 8 weeks age, hungry after vomiting. Differential diagnosal infection, বাচ্চাদের ইনফেকশন হতে পারে, সেখানে কিন্তু অ্যাপিটাইট ভালো থাকবে না। গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ডিটি বেলি ল্যাবে বলা আছে, ঠিক আছে। Or there may be intestinal obstruction, congenital intestinal obstruction because of malrotation or volvulus. এই কয়েকটা জিনিস কিন্তু আমাদের। So what is the diagnosis আমরা বললাম? How will you confirm? Confirmation তাহলে history, physical examination আমরা কি পাবো? কি পাবে physical examination এ? After the test meal, একটা test meal দেওয়া হয়, test meal দিলে পরে there will be peristalsis obvious in the upper abdomen. আর palpation করলে একটা olive shaped mass তুমি পেতে পারো, olive shaped mass in the right upper abdomen, এটা একটা পাওয়া যাবে। আর তাহলে একটা টেস্ট মানে একটু ফিড দিতে হবে, ফিড দিলে কিন্তু peristalsis will be obvious. This is number 1. Number 2, ultrasonography. Ultrasonography will show donut sign, so-called donut sign or target sign, ঠিক আছে। ডোনাট মানে তোমার ডোনাট তো তোমরা ফাস্ট ফুড ডোনাট তো দেখেছো, দেখতে ডোনাটের মতন লাগে, ঠিক আছে। So how do you confirm and what's the investigation? এখানে কিন্তু সবই এই স্লাইডটা কিন্তু তোমাদের অলরেডি দেওয়া আছে আগে থেকে, everyone is supplied with this slide, ঠিক আছে। তো কন্টিনিউ করো বর্ণালী। জি স্যার। How will you confirm হলো history, physical examination, তার ভিতরে আছে টেস্ট মিল and ultrasonography, ঠিক আছে। জি স্যার। আর ultrasonography will see the wall thickness more than 4 millimeter and pyloric channel length should be more than 14 millimeter. এই কতগুলি ফাইন্ডিং পাওয়া যায়। So these are the investigation. So you are confirming investigation তো এগুলি আর কি ultrasonography mostly. And how do you treat? By Ramsted's operation. তো Ramsted operation করার আগে কিন্তু পেশেন্ট একটা প্রিপারেশন লাগে, প্রিঅপারেটিভ হাইড্রেশন, কারেকশন অফ ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স এগুলি করে নিতে হবে। সো প্রিঅপারেটিভ হাইড্রেশন, কারেকশন অফ ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স and gastric decompression by 8 to 10 French nasogastric tube. তো হাইড্রেশন করে নিতে হবে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স কারেক্ট করতে হবে nasogastric tube দিয়ে, gastric decompression করতে হবে, then you go for operation. So operation under general anesthesia and we go for pyloromyotomy or Ramsted's operation, ঠিক আছে। তো pyloromyotomy Ramsted অপারেশনে কি করা হয় অ্যাকচুয়ালি? Ramsted অপারেশনে তোমার যে এই ইয়াতে থাকে, আমি যদি এখানে একটু ড্র করি, এই হলো স্টমাক, ধরো এই জায়গাটা আমরা এটা লঙ্গিচুডাল একটা ইনসিশন দেওয়া হয়, কাটিং থ্রু দ্য মাসল, জাস্ট স্পেয়ারিং দ্য সাবমিউকোসা, এখানে লম্বাভাবে কাটা হয়, যেখানে পাইলোরিক অবস্ট্রাকশন আছে এই জায়গাটা মাসলগুলিকে জাস্ট লঙ্গিচুডালি কেটে ওপেন করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে স্টমাক থেকে ধরো এটা দিস স্টমাক, এখান থেকে ফুডটা পরে নিচে পাস করে যেতে পারবে। সো দিস ইজ দ্য ইনসিশন, দিস ওয়ান ইজ দ্য ইনসিশন, ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার। এটা আর কিছু না। A similar operation is also done with your echinacea cardia. Echinacea cardia তে esophagus lower end এ যে narrowing থাকে, এখানেও মাসলগুলিকে কেটে দেওয়া হয়। Just you have to take care that you don't puncture the whole thickness of the intestine, duodenum or esophagus, ঠিক আছে।
এটা হলো র্যামস্টেডস অপারেশন, পাইলোরোমায়োটমি। আচ্ছা, মুনিয়া সাফরিন কাম ফরওয়ার্ড। আছে নাকি মুনিয়া সাফরিন? না থাকলে সঞ্জিদা আহমেদ। হ্যাঁ, তুমি একটু পড়ো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা। পেডিয়াট্রিক্স এর 3টা কোয়েশ্চেন পড়ে ফেললে আমাদের মোটামুটি হয়ে যায়। স্যার আবার ছোট হয়ে গেছে। স্যার আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি, সবাই তাহলে দেখতে পাবো। আমার কাছে ছবিগুলো ছিল, আমি কি করব স্যার? হ্যাঁ করো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকটা কোয়েশ্চেন ইয়ে করে নি। A male child of 6 months, এটা তোমরা দেখো, তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেনটা আছে, দেখা যায়? হ্যাঁ দেখা যায়। হ্যাঁ, তাহলে সেকেন্ডটা পড়ে ফেলো। A male child of 6 A male months. child of 6 months present with sudden severe colicky pain in the abdomen with vomiting and passage of blood and mucus mixed stool. What is your diagnosis? What signs are you expecting to get in this patient? What are the investigations you would like to do? And how will you treat the patient? তাহলে এখানে 6 months এর চাইল্ড ডায়াগনোসিস হলো কি বলো? ইন্টারসেপশন। এখানে যে স্টুল আছে, স্টুলের একটা নাম আছে, কি নাম বলো তো? red currant jelly। ঠিক আছে, passage of blood and mucus mixed with stool, intersusception. What sign? Commonest intersusception is ileocholic intersusception. ঠিক আছে, ileocholic intersusception হলে ileum will be getting into the cecum and going upward. তো সেই জন্য এখানে একটা সসেজ শেপের একটা ম্যাচ পাওয়া যায় with the Barium enema. You will get a claw sign because enema will get into the colon from the left side. So rectum where left side colon, ultimately when it reaches the intersusception, it cannot go through the intersusception, so it will be going on either side, both sides of intersusception, so it will be looking like a claw. এটাকে বলে claw sign। ঠিক আছে, claw sign একটা দেখতে পাওয়া যায়। claw signটা তোমরা দেখবে। আর ট্রিটমেন্ট কি হবে? So conservative first. Conservative reduction by hydrostatic pressure. You give normal saline through the rectum. এইভাবে প্রেসার দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার ব্যাপার আছে। আরেকটা হলো এয়ার এনেমা। In the Bailey Love book, they have told that you can slowly push air through the anus. Air will push the intestine backward, so intersusception will be relieved. খুব স্লোলি দিতে হবে, বেশি জোরে দিলে there will be colonic perforation। ঠিক আছে, so air enema কথা বলা আছে। ফেল করলে you go for operation, laparotomy and reduction of the intersusception, and ultimately after reduction of intersusception you fix the colon so that intersusception again does not occur. So one part of the intestine do not get into the forward part, I mean the next part of the intestine, proximal part going into distal part, এটা যেন না হয় সেই জন্য এটাকে ফিক্স করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, I am very sorry, আমরা পেডিয়াট্রিক সার্জারি আমরা আরো 2টা ক্লাস আছে, will be taking up pediatric surgery in next classes। ঠিক আছে, so thank you everybody.